Bueno, muchas gracias. Realmente fueron fascinantes la presentación y además con una conexión muy importante al panel anterior. No sé si quieren seguir con preguntas o si el profesor Gaxie o McCall quiere hacer comentarios antes de empezar con preguntas sobre la presentación que hicieron o seguimos adelante a las preguntas. ¿Tiene algún comentario, Leslie? ¿No? Ya, seguimos entonces. Ya. Entonces, la primera pregunta es para Alfredo. Usted ha trasladado de imaginación institucional a que hace mención su uso en el tema de medición del malestar. ¿Es acaso que al imaginar del poder se pregunta acerca de lo que puede responderse? En este caso, ¿cómo esa sociología crítica del malestar involucra a un burdiana imaginario radical a un imaginario radical y o una reflexividad burdiana entre prácticas, estructuras y hábitos? Sí, sería más fácil. Ni yo entiendo la pregunta. Mi argumento es bastante simple, es que alguna razón habrá para que en las últimas 2 décadas, 25 años, Occidente, los países del norte, pero también América del Sur, esté viviendo lo que Dalton, McCall y McAllister llaman una revolución participativa. Concretamente, alguna razón habrá para que se hayan multiplicado los inventos y diseños institucionales. Voy a levantar la voz. ¿Alguna razón habrá para que los inventos y diseños institucionales participativos se hayan multiplicado? Es en este periodo que aparecen verdaderos inventos. A escala latinoamericana, esos son presupuestos participativos. Y a escala estadounidense es el invento. Hace un par de semanas atrás, Daniel Gaxie y yo estuvimos en París en un seminario con James Fishkin sobre las encuestas deliberativas. Y lo que yo sostengo es que la imaginación institucional no opera en el aire. Es porque hay razones probablemente subjetivas instaladas en la realidad que llevan a que la imaginación institucional se despliegue. Ahora bien, respecto del problema de las preguntas que se pueden responder y que finalmente las personas responden de todos modos, lo que yo sostengo es que las preguntas que se formulan en las encuestas no necesariamente hacen sentido práctico en la vida de las personas. Y el sesgo, efectivamente, que tenemos los cientistas sociales es que hacemos como si fuesen evidentes y que las personas se hacen efectivamente esas preguntas en su vida diaria. Yo veo allí un problema. No estoy desechando las encuestas, pero de verdad me parece que si no deconstruimos el instrumento llamado encuesta y no avanzamos en una sociología crítica del instrumento, me parece que estamos llegando a un nudo ciego. Y son muchas las corrientes en las sociales que están sosteniendo lo mismo. Ya, gracias, Alfredo. La próxima pregunta es para el profesor Gaxie. Y bueno, y es en inglés. If state categories and institutions become neutral structures, then the so-called crisis of legitimacy, for instance in the EU, is the result of cognitive dissonance. Then what framework or expectation is contested? Perhaps I should start with the notion of the
crisis in political representation. First, we should be more precise about what we mean when we speak about representative crisis. Do we mean that democracy or representative democracy are facing increasing difficulties bringing to their demise? In that sense, I think there are no evidence of crisis. The indicator which is most often pointed is the increase in electoral abstention. It's a complex subject, you know. First, I think we need to distinguish according to the type of election, as Alfredo mentioned. The political science distinguish between first order and second order elections. And the increase in abstention is evident, is much more evident for second order election than for first order election. And when it comes to first order election, there is no a linear relationship. You know, there must be increase, conjunctural increase in electoral participation. For instance, in France in 2007. And what is important is that in some countries, for instance, in the United States, there has always been a strong relationship between electoral participation on the one hand and income, education, and social classes on the other. And in other countries, for instance, in France, in the past, the relationship between electoral participation and education, income, and so on was very weak. And now it's very strong. So, more than a crisis in political representation, I think that there is a crisis in social inclusiveness, class inclusiveness regarding electoral institutions. And also, an argument often put forward is that an increase with opinion polls, an increase in percentage of interviewees agree that politicians are corrupt, that they only think of themselves, on their own career, and they do not care about ordinary citizens' concerns. Of course, it's true, but I think it's linked to the partly linked to the form of the question. Because if you ask, do you think that some politicians are honest? That some politicians think about what ordinary citizens care? You would not have the same problem. I've conducted a lot of in-depth interviews, you know, and what I observed is, of course, yes, there are a distrust in politicians, in political party, in government, but at the same time, you have trust. You know, people think contradictory things. You know, they may say that, oh, they are all corrupted, but this one was. And for instance, they said, oh, there are no much difference now between right and left political parties and government. But at the same time, they said, oh, I never could vote for the left or for the right. So, you know, this apparent crisis in trust is much more ambiguous than it looks. Can I respond? Just a couple of points. Referring to the evidence that you mentioned with respect to the U.S., there is some relatively new research that shows across U.S. states a relationship between levels of inequality and rising inequality and lower participation in voting, electoral participation by those with lower income and low education. So that relationship is being explored, the relationship between
rising inequality and rising income inequality and rising inequality in political participation. On the issue of trust, I think I agree again with Daniel Gaxie on this point, and would just add that even though, for example, trust in businesses is actually very low in the U.S., not surprisingly given the financial crisis. But at the same time, that does not mean that, as I showed, that people do not think that then businesses have a responsibility to act in a different way. So same with government. Very low trust in government, but that doesn't mean that in certain areas or in certain domains that people still do not think that government is responsible for implementing certain kinds of policies. A very interesting comparative study on this question of Canada and the US actually found that Americans were more likely to say the government is responsible for reducing economic inequality than Canadians were. And it's usually always the opposite. Canadians are always much more supportive of government policy than Americans. Bueno, muchas gracias. Tuvimos una pregunta dirigida a Juan Carlos y casi no la podía leer, así que lo voy a leer él y responder. Sí, dice, ¿cómo se relaciona el estado de bienestar y el aumento de la estabilidad económica planteada por McCall en la percepción de desigualdad en Chile? Bueno, la verdad es que los aumentos y las disminuciones de percepción y otros indicadores en relación a estabilidad económica son, la verdad que no tenemos mucha evidencia para eso. Como yo mostré, los datos que tenemos de encuestas especializadas en estos temas de percepción y creencias de desigualdad son básicamente, bueno, estas dos que mostré, la del 99 y la del año también 2009. Así que no tenemos no podemos contrastar, digamos, periodos de alta o baja estabilidad económica con el efecto en esas percepciones. Lo que sí, mi intuición es que más que con la estabilidad económica, tienen que ver con otros elementos de, digamos, temas que van saliendo a la agenda, digamos, a la agenda y a la esfera pública, que van más allá, sí, de la estabilidad o no. Como fue, por ejemplo, el movimiento estudiantil del 2011 y todos los temas redistributivos que estuvieron y están todavía diariamente presentes, ¿cierto?, sobre todo a nivel de los medios. Así que mi intuición es que por ahí tal vez podría generarse un aumento. Vamos a tener la oportunidad de analizarlo y aquí aprovecho de pasar un aviso porque este año estuvimos aplicando una encuesta del Coes que incluye muchos ámbitos de cohesión social. Entre ellos también están algunos indicadores como los que presenté hoy de percepción y justificación de desigualdad. Y esta encuesta, bueno, es posterior digamos, es la que viene posterior a la que fue el 2009. Así que pasaron muchas cosas entre medio. Nosotros suponemos que algo afectó a la opinión pública, así que vamos ahí a tener la oportunidad de contrastarlo. Bueno, gracias. La próxima pregunta tiene una relación bastante, están muy parecidas, así que son para Alfredo. ¿Puede explicarse la creciente condicionalidad de los mandatos otorgados a los líderes electos por la también creciente abstención electoral en Chile, por un lado, y por otro lado, parece sugerir que la constante condicionalidad de los mandatos justifica el malestar con los mandatos? ¿Cómo explique la brecha entre front stage y backstage experiencia democrática? Yo tengo prácticamente la convicción de que este problema del condicionamiento de los mandatos es un fenómeno extraordinariamente profundo que no hemos terminado todavía de captarlo y de comprenderlo cabalmente. Todo lo que sé es que esa energía originaria del sufragio universal, que se supone entró en pleno régimen hacia mediados del siglo XX con la incorporación de las mujeres al electorado y con el descenso de los umbrales de edad, en ese momento que el sufragio universal es realmente universal y no solamente masculino o sesgado etariamente, pues bien, esa energía plena empezó rápidamente a debilitarse. ¿Por qué? Probablemente no solo por las razones que enuncié en mi presentación, sino también por el efecto combinado de transformaciones demográficas y culturales que están presentes sobre todo en las nuevas generaciones. Algo de eso se menciona, bastante de eso se menciona en la literatura
más de ciencia política, como por ejemplo la de Dalton, los trabajos de Dalton o de Inglehart, quienes sostienen que finalmente individuos más educados, y esos son los pueblos crecientemente, son pueblos, yo siempre uso esta imagen, son pueblos más chúcaros, vale decir, son individuos mucho menos fieles a marcas partidarias, mucho menos leales a coaliciones, por lo tanto son individuos crecientemente más autónomos en su comportamiento electoral y por lo tanto menos aprehendibles con H al interior de la palabra. Si a eso le agregamos que hay un efecto en las reglas institucionales que acompañan el sufragio universal, ¿qué quieren que les diga? No es lo mismo el sufragio universal en condiciones de obligatoriedad del voto con sanción que en condiciones de voluntariedad plena, que es el caso chileno con esa extrañísima transición y dramática transición que hicimos en el año 2012. Bueno, me parece que al final del camino tenemos un cóctel que es difícil de comprender la cabalidad. Y agregamos un dato más. Hay una fuerte expansión en todos los estados democráticos de hoy, hay una fuerte expansión de los organismos autónomos, tipo Banco Central, Consejo de Servicio Electoral, Consejo Nacional de Televisión, y así está lleno de servicios de ese tipo, en donde finalmente los individuos que ejercen poder y producen decisiones son individuos que no provienen de la voluntad del pueblo. Y eso es una transformación muy importante en función de los estados democráticos contemporáneos. Y de eso, para comprender eso, me parece que hay, entre otras cosas, conceptualizar de otra forma el objeto. Gracias, Alfredo. Bueno, se terminaron las preguntas del público, así que nos queda un poco de tiempo para volver de preguntas del panel anterior y no sé si profesor Gaxie tiene algo que quiere comentar y luego la profesora McCall. Yes, I had a question. If legitimacy is such an elusive concept, how can it help us to understand the health or stability of a democratic regime? I think it's a very important point. We must distinguish the stability of the democratic regime and the issue of its legitimacy. Of course, there are sound indicators of political system stability. But we can't infer from the observation that a political system is stable, that it's stable because of its legitimacy. My point is it's elusive. You know? The legitimacy is elusive. It doesn't mean that it does not exist. It means that it's very difficult to observe. You see? For instance, when you have an opinion poll, 65% of the interviewed think that the functioning of the democratic system is not satisfactory. You seem to have an exact measure, 65%. I think it's impossible. Impossible. So perhaps partly democratic political systems are stable, partly because they are legitimate, but also for many other reasons. And it's, I think, impossible for social science to disentangle the various reasons why a political system is stable. Okay, I'm very tempted to respond to some of the comments about survey research, but I'm going to refrain. There is some time if you'd like to. I will in a moment, but if there's time. But let me just say, I actually agree. I'm very sympathetic to the critiques of survey research. And I am not, in fact, trained originally in survey research, but in demographic research, and was very skeptical when I started to look at survey research. But in my opinion, it was the only available evidence available at the time that I could use to try to understand
the way the public thought about certain issues, even given the problems with the data itself. And what I thought was worse than relying on the survey research was making assumptions about what the public thought, based on no evidence whatsoever. So I think that relative to the alternative, survey research is very useful, but it needs to be supplemented, and it needs to be put in conversation with a whole range of other kinds of evidence. And one of the pieces of evidence that I tried to use is media coverage as well. Anyway, we can have a long debate about this, but I think the most important thing is actually harness evidence from a whole range of sources. Okay, so I said I wasn't going to comment on that, but I did. Here's one question. Is it fair to say that Americans are concerned about poverty and not really about inequality? From what you say, it seems they are even willing to bear the 1% as long as the bottom is doing fine and has opportunities for upward mobility. I think that is more or less correct, but I don't think it's that we can reduce it only to, or it's restricted only to the issue of poverty. In fact, I think we need to be very careful that this is really not about poverty. In fact, that there's a lot of distrust about the poor, and this has racial overtones by the white population identifying the poor as African American and undeserving. So there is an issue there, I think, that needs to be understood about the role of poverty, or the relationship between poverty and inequality. We need to distinguish views about poverty from views about inequality, which is one reason why I am doing the research I'm doing, because most of our previous research was almost always, was actually all on views about poverty and not about inequality. I think the sense in which the question is correct is that it's actually, what is important is the living standards of the middle class, the broad middle class. So that this is really about raising the living, and there are a whole number of economic indicators that suggest that for the very first time, the living standards of the middle are declining, and this is for households. The living standards of men in the middle have been declining for a couple decades. Now, incomes for women and for households are stagnating for the first time over the 2000s period. So I think this is really an issue of the economic security of the middle class more than it is an issue about the poor. Thank you very much. Professor Gaxie had a brief comment he wanted to make. Very short remarks about survey and opinion polls. You know, there are very different surveys and very different opinion polls, depending on the subject. So, the more an opinion polls deal with salient issues, and your issues are salient issues, the less there are methodological difficulties. Conversely, the more an opinion poll deals with an abstract ideological issue, such as legitimacy, the more it brings many methodological difficulties. So I'm not against it. I'm not against all opinion polls. No, it depends, and we, social scientists, must not consider all answers are equivalent. We must have a reflexive, methodological thought about the science of the question and the effective signification of the answers. Bueno, quería ver simplemente si hay alguien más en el panel que tiene algún comentario que quieren hacer.
Entonces podemos terminar ahora y vamos a tomar una pausa de almuerzo y luego volver a las 13:30 para varias discusiones sobre investigaciones en curso, y les agradezco por su atención. Gracias. Y quería, antes del aplauso final, quería aprovechar también de agradecer la participación de nuestros panelistas, ¿cierto? La profesora McCall, el profesor Gaxie, y también la moderación de Peter Seabelis. Así que a nombre de Coes les tengo un pequeño obsequio para ellos. Muchas gracias por su participación y ahora sí pueden aplaudir, por favor.